Yan, Epson L3210 blinking. Yan, magre-reset tayo. Yan. Tingnan natin yung status. 3210. Tingnan natin yung status niya. 3210 visitor. Ito yung kiniklik, hindi ito ha. Yan. Password. Baka copy lang natin, copy paste. Yan. Copy. Paste natin. Yan, 3210. Twisting pad. Yan. Tapos check natin ilan yung maximum. Oh, yun no. 100%. Ayan. Picture ko lang yan. Pang-post natin. Yan. Para mawala to, check natin to. Check. Tapos initialize. Oh, ayan, di ba? Ganun lang. Turn off printer. So, turn off natin yung printer. Ayan. Turn off. Pag turn off nyo, yan, pag dito kayo, okay na yan. Ayan. Tapos balik kayo rito, on. Makikita nyo, wala na yung blinking. Ayan. Kaya yan o, magka-cleaning na siya, ibig sabihin wala na. Kaya yung ganun lang mag-reset ng Epson L3210.